It's 12 o'clock in the Kikaikelaki Northwest region of Cameroon. Welcome to join us on the bilingual newscast on the Cameroon Radio Television. We're coming to you live from Yaoundé, Cameroon. Hello, Nicole Didou. Bonjour, Emmanuela. Vous avez le premier parti ou les titres de journal. Voilà, bonjour à tous. À la une de l'actualité, ce mercredi 25 juillet 2018, présidentielle du 7 octobre prochain au Cameroun, les conclusions du conseil électoral attendu. 28 dossiers de candidature en étude depuis ce lundi à Yaoundé. Nous prendrons des nouvelles sur l'évolution des travaux dans le 12 heures. Combattre l'extrémisme violent au Cameroun, l'ambassade de Suisse apporte son appui. Un atelier de sensibilisation des universitaires et des représentants de la société civile vient de s'achever à Maroua, dans la région de l'extrême nord. D'autres détails sont à suivre dans quelques instants. Et puis nous irons en Chine dans la page magazine du 12 heures. À Bédine, nous allons vivre les temps forts du voyage de presse des journalistes entamé la semaine dernière. Une rencontre de 21 jours placée sous le haut patronage du ministère du Commerce de la République populaire de Chine. Et voilà pour les titres du 12 heures, madame, monsieur. La première partie du journal, c'est en langue anglaise. Et c'est avec vous, Emmanuela Mbemi. Thank you for honoring us with your presence. Discussions are underway in Yaoundé to come up with a policy that will guide the corporate social responsibility role of enterprises in Cameroon. It is an initiative of the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises that was chaired by the Secretary General in that ministry, Marthe Chantal Mbanjo. Cynthia Etim was there for the Midday News. The workshop comes as a result of the observations by experts in the field that some enterprises seem to be concentrating more on their profit to the detriment of the society. One evidence of this is the fact that they emit pollutions that destroy the environment in which they operate and cause harm to the surrounding populations. This workshop was therefore a platform for stakeholders to dialogue on the social responsibility of every enterprise in Cameroon, taking into consideration 7 central points, which include human rights and local development. We think that this is important for the enterprises and for all the Cameroon to preserve our environmental system, to construct a legal framework for all of us to preserve our environmental system and to preserve all our Cameroon society. The workshop also sought to identify peculiarities of corporate social responsibility in the Cameroonian context so as to propose guidelines for the elaboration of policy documents. When you want to have competitiveness to the company, you need to respect law. We need to have the dialogue with your stakeholders to have a good corporate social responsibility. The seminar, which is in its second edition, was created last July 2017 by the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicrafts. Bienvenue aux 12 heures. Deuxième session du comité de pilotage de la plateforme de dialogue sur l'élaboration des politiques publiques relatives à la responsabilité sociétale des entreprises. Les travaux viennent de se tenir à Yaoundé sous la présidence de Marthe Chantal Mbanjo, secrétaire générale du ministère des PME. Elle représente le ministre Laurent Serge Etoundingwa. Les enjeux pour les PME camerounaises avec Philippe Roger et Sama. Le contexte actuel de la mondialisation exige que les entreprises, quelle que soit leur taille, aient une attention soutenue sur l'impact de leur action sur l'environnement et la société. C'est ce que la norme ISO 26000 désigne par RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Il s'agit d'une approche de gouvernance qui se traduit par un comportement éthique et transparent visant la promotion des conditions de développement et de croissance économique en faveur du développement durable. Ce concept est appelé à prendre ses marques au Cameroun à travers les politiques publiques consensuelles. C'est la raison d'être de cette plateforme de dialogue, véritable cadre d'échange et de partage visant à susciter l'intérêt des parties prenantes et partant leur adhésion. Nous sommes en train de vouloir concevoir le cadre législatif et réglementaire et pour cela, nous avons pensé qu'il fallait associer les acteurs eux-mêmes de cette responsabilité sociétale des entreprises. Pour les chefs d'entreprise et facilitateurs, les politiques publiques et législations en élaboration doivent avoir un caractère incitatif. Les politiques publiques de RSE doivent avoir des aspects incitatifs. Par exemple, si vous contribuez à l'atteinte des objectifs de développement durable, nous pensons qu'on doit
ou des exonérations fiscales. En clair, il s'agit pour le Cameroun de mettre sur pied des politiques publiques de la RSE adaptées aux PME locales pour leur permettre de s'arrimer aux problématiques de développement durable tout en étant compétitives et pérennes. Autre chose à présent, et nous le disions déjà en titre, carton rouge à l'extrémisme violent au Cameroun. Universitaires et représentants de la société civile réunis à Maroua, dans la région de l'extrême nord, ont planché sur la question. C'était à la faveur d'un atelier de formation organisé par l'ambassade de Suisse au Cameroun en présence de quelques responsables des Nations Unies. D'autres détails avec Honoré Boaké de Crtv Extrême Nord. Parmi les participants à cet atelier, organisé à Maroua sur la prévention de l'extrémisme violent, figure l'ambassadeur de Suisse au Cameroun et quelques responsables du système des Nations Unies. Les échanges d'expériences entre les participants ont été coordonnés par le Centre africain d'études internationales, diplomatiques, économiques et stratégiques. Nous avons voulu placer cette activité de prévention à travers le rassemblement de toutes les parties prenantes pour réfléchir sur l'identification des causes profondes de ce qui a amené des jeunes issus de cette sous-région et des régions alentours à céder aux sirènes de Boko Haram. Au rang des solutions proposées au cours des travaux par les universitaires et responsables des organisations de la société civile, figure en bonne posture la promotion du développement. Il nous faut du développement, il nous faut des investissements dans la cohésion sociale pour s'assurer que ces jeunes ne se sont pas exclus. L'organisation de cet atelier à Maroua rentre dans le cadre d'une série d'actions menées dans la région de l'extrême nord par l'ambassade de Suisse au Cameroun. L'idée demain, c'est d'arriver à avoir des recommandations concrètes pour agir sur la réalité. Les participants à ce rendez-vous du donner et du recevoir ont promis d'implémenter les conclusions afin de réduire l'extrémisme violent à sa plus simple expression. On to other news now. A 4-day international exhibition on sustainable tourism opens in Yaoundé today on the theme Standards and Security for a Sustainable Tourism and an Emerging Destination in the New Economic Era. Prior to this event, a press conference to brief media practitioners on the importance of the event took place recently at the Ministry of Tourism and Leisure. Here now is the General Coordinator of the exhibition, Philippe Biboum, who spoke to our reporter, Ashley Yu. Tourism is a sector where we can find solutions to develop our economy. We cannot organize a big event like the African Cup of Nations without thinking about tourism, because all these guests, all these fans who are coming for sport purposes, they are also coming for tourism, because they will go to the stadium, watch the match, and after, what they will do, they can sightseeing, they can visit some areas they have not yet seen because they are coming from abroad, and this will bring for sure currency for our economy, currency to the little actors, currency to the hotel, to the transporters, and so on. So this will be fortunately beneficial for our economy and for our populations. The newly appointed Secretary General of the Ministry of Post and Telecommunications has been installed into his functions with a call for him to work towards the growth of digital economy in Cameroon. Mohamedou Saudi was installed recently by the Minister of Post and Telecommunications, Minit Libom Liliken. Details of this story once again with Lorayo. Mohamedou Saudi was appointed by a presidential decree on July 20, 2018. During the ceremony to officially install him, the minister highlighted the tasks ahead of him, which will permanently be on innovation in the ICT domain during the 2019 African Cup of Nations. I'm so happy because what we are doing since is going to be improved because we have a key actor who is the Secretary General. We are very happy today. The Secretary General in his new function expressed gratitude to the head of state for his appointment. I want to thank God and also thank the head of state
for trusting me. All I want to say is that I would give it my best. The interim Secretary General, Dr. Calvin David Mbangambom, exchanged seats with the new Secretary General as a sign of handing over power. Friends and well-wishers gathered to witness and grace the event. So I want to say that the head of state did a very good choice because Mahamadou Saudi is a good element. He is working hardly, and I'm sure he cannot deceive the head of state who appointed him in this post. The event ended with the handing of gifts from the minister, staff of the Ministry of Posts and Telecommunications, family members, friends and colleagues. The newly appointed Secretary General is a father of 9 children and 2 wives. 12h passées de 11 minutes à Yaoundé. Madame, Monsieur, merci de nous accorder votre attention. Dans la suite du journal, soutenir les couches sociales vulnérables au Cameroun, notamment les enfants. C'est l'objectif du projet touristique mis en place par l'ONG espagnole Manianet Solidario. L'activité baptisée Tourisme solidaire et durable pour le développement du Cameroun va prendre une envergure nationale. Napoléon Bonaparte-Besson pour le compte rendu. Et au cours des activités qu'on organisait dans le cadre du club tourisme, m'interpelle pour dire je constate que le Cameroun a des merveilles. La feuille de route se décline en 5 points. Former des jeunes pour être des prêtres et des éducateurs. Alléger le poids financier de leur scolarisation et bien plus. Le 4e, c'est la question de la coopération. C'est-à-dire, venez ici des personnes de l'Espagne, d'Amérique, aussi d'Italie, pour connaître le Cameroun. Pour aider. Éducation, santé, tourisme et prédication pour la paix sont ainsi le credo de ces missionnaires qui montrent que le Cameroun reste et demeure fréquentable. Vous le savez maintenant, le 15-17, c'est le numéro vert de la Commission nationale anticorruption, numéro gratuit dédié à la dénonciation des actes de corruption et infractions assimilées. 3 mois après la mise en service, la rédaction s'interroge sur la pertinence, l'usage que le public en fait et surtout l'impact réel sur la lutte contre la corruption au Cameroun. Le 15-17 en évaluation, c'est l'enquête que signe Séverin. Allez Gambélé. Depuis le 24 avril 2018, les postes de réception du call center de la CONAC crépitent. Les citoyens ont à leur disposition un canal pour dénoncer les actes de corruption et infractions assimilées. Une dame est interpellée à un poste de contrôle de police. On lui dit, madame, les vitres arrière de votre voiture sont fumées, c'est une infraction. On vous retient. Et elle appelle le 15-17. Nous la recevons, nous lui disons, demandez à celui qui vous a interpellé de vous donner la contravention et vous allez à la recette la plus proche. Vous payez, vous revenez chercher votre voiture. Quand elle allait lui dire ça, le policier lui a dit « va avec ta malchance », il a jeté son dossier. Il a pris son dossier et il est parti. À ce qui paraît, le public s'est approprié ce nouvel outil de communication moderne. Moi, je l'ai déjà utilisé par plusieurs fois. On n'a pas besoin de donner son nom. Dès que vous donnez les renseignements que vous voulez donner, puis ça va. Je l'ai utilisé à 2 reprises. Ça nous a permis comme ça d'être en contact direct avec la CONAC et de pouvoir dénoncer plus facilement. En moyenne, le 15-17 enregistre 100 appels par jour. Un nombre impressionnant de sollicitations bien au-dessus des interventions sur le terrain. Quelqu'un peut appeler, par exemple, de DOP, de Molvodey, il veut une réponse immédiate à son problème. Et ça, on ne peut pas le faire. On ne peut prodiguer de conseils. Dans l'opinion, le numéro vert de la CONAC peut changer les habitudes. Mais il faut reconnaître que la marge d'erreur est assez grande. Les dénonciations calomnieuses ou les règlements de compte peuvent avoir le dessus sur les cas de flagrant délit de corruption. Là, c'est à la CONAC de gérer. C'est-à-dire, je crois qu'ils sont bien organisés à ce niveau-là pour mener les enquêtes et établir toute la vérité. Si vous dénoncez un acte qui n'est pas fondé, la première chose, c'est que vous êtes en train de gaspiller les ressources de l'État. Parce que les investigations qui seront menées seront faites avec les ressources de l'État. Ça, c'est la première chose. Mais la seconde chose, c'est que le fait que vous dénoncez quelqu'un n'est pas dit que la personne est coupable. À la CONAC, malgré la capacité de migration des corrupteurs et corrompus, la ligne verte reste un outil efficace de lutte contre la corruption. Même si le nombre de personnel dont nous avons besoin est encore limité, nous travaillons en fonction de notre texte organique et en fonction des moyens mis à la disposition de la CONAC. Et nous continuons à le dire, la CONAC n'est pas uniquement
la structure qui doit exclusivement lutter contre la corruption. La CONAC accompagne le gouvernement dans la stratégie gouvernementale de lutte contre la corruption. Et ceci nécessite l'implication d'autres structures nationales de lutte contre la corruption. Le 15-17, une plateforme de dialogue, un nouveau-né qui a encore besoin de quelques jours d'observation pour mieux apprécier son état de santé. Parlant d'un fait de société à présent, il ne se retrouve pas toujours à la belle étoile par le fait de la délinquance, mais par la force du destin. Les enfants de la rue. À Douala, dans la région du littoral, cette catégorie de jeunes vulnérables a pris d'assaut les rues. Je vous invite à présent à suivre cette enquête menée par Aboubakar Abo de Crtv Littoral sur le quotidien des enfants de la rue. Regardez. Ils ont le ciel pour toiture et quelques morceaux de carton pour matelas. Orphelins, bannis, chaque enfant de la rue a une histoire. C'est seulement après la mort de mon père qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Ce qui m'a mené d'être dans la rue, c'est parce que maman, je l'ai perdu, j'avais l'âge de 2 ans. Papa, je ne connais pas d'eux, c'est un enfant qu'on appelle enfant bâtard. Ma grand-mère, qui subvenait à mes besoins, un jour, je suis à la maison, c'est le mangué qui était tombé sur elle. C'est ça qui m'a poussé à être dans la rue, comme je suis dans la rue là depuis. La rue où ils apprennent non pas à vivre, mais à survivre. Chaque lever de soleil est un nouveau défi. Petits boulots comme le déchargement des camions, lavage de voitures. Parfois, on a des petits qui marchent, ils ramassent des bouteilles pour aller vendre, pour avoir un peu de quoi manger. Les enfants de la rue sont tellement moulés dans le paysage urbain que leur sort semble n'avoir plus aucun effet sur quiconque. Alerte lancée à ceux qui sont à la maison. Celui qui est à la maison doit écouter ce que ses parents lui disent, doit respecter ses parents. Parce que moi, si j'avais mon parent, c'est qu'il ne me retrouve pas dans la rue. Un regard agressif, leur nature suspicieuse et leur cœur qui s'endurcit autant que leur estomac se rapetisse, des éléments qui attestent de la parfaite transition d'enfants à combattants. Spirituellement, nous on a déjà tracé notre avenir, mais matériellement, on n'a pas d'occasion pour pouvoir réaliser ce dont nous-mêmes on a envie de faire. À la tombée de la nuit, chacun formera son 4 ou son 8 pour se donner un peu de répit, dormir et rêver d'une autre vie, où ils ne seront pas obligés de grandir trop vite. Ceci avant le prochain rayon de soleil, brûlant et bien réel. The realities of life. You're watching the midday news on the CRTV. The latest cholera epidemic, which broke out in the north region of Cameroon, has spread down south to the center, with suspected cases declared in the littoral region. So far, 9 persons are known to have died from the epidemic in the country, while several others remain under observation. In the following report, Christian Che Atam presents the facts and figures of the cholera epidemic so far. The latest cholera epidemic broke out in the Givisa Health District in Mayo Ulo division of the North region, where 3 cases were first reported. On the 18th of May, 2 of the suspected cases were confirmed. From the 18th of May till date, 4 health districts in the North region have been affected by cholera. 58 cases have been reported in the region, with 5 confirmed and 8 deaths reported. In the Center region, 25 suspected cases have been reported since the outbreak of the epidemic, but just 3 cases have been confirmed and 1 death recorded. Meantime, in the littoral, 26 suspected cases have been reported, but none has been confirmed so far. We have to continue to be vigilant. Actually, we think that the north and the center have a problem. Then you have 6 districts and epidemic. The littoral is a region at risk. It's the same at far north. But all districts of Cameroon, all regions have to be vigilant. It's important for population to know how you can avoid cholera, how you can take care, because it's important to reduce the number of deaths. The national statistics 2 months after the outbreak of cholera show that a total of 109 suspected cases have been reported in the 3 regions affected, the north, the center, and the littoral. Only 6 cases have been confirmed, and 9 deaths have been recorded. The statistics also indicate that females
are 2 times more affected than males, while the death rate stands at 13.5% at the moment. It has been 3 months since the National Anti-Corruption Commission CONAC launched a toll-free number 1517 to denounce acts of corruption across the country. A recent evaluation indicates that at least 100 calls are received daily and have been very instrumental in tracking down cases of corruption. In our in-depth report, Ebenezer Kanga delves into the functioning of the toll-free number. His report. Can I know who's calling? It is in this office on the 2nd floor of the conference center in Yaoundé that the hotline of the National Anti-Corruption Commission, CONAC, is found. There are 2 fixed phones and 2 handsets in the office, making it possible for 4 calls to be received at the same time. And you have calls coming in from all over the country. We receive those calls and then we attend to whatever worries they present. But then these calls come in generally to denounce corruption. We've had many people who call. At least 100 calls are received daily to denounce acts of corruption. The denunciations are of various categories. When we receive these denunciations, we try to find out where it's taking place and how it's taking place. If you decide to be anonymous, then you have to give us all the information that can permit a team that goes down to the field to investigate without any problem. 3 months after the launching of the call-free number 1517, it is fast getting into the habits of Cameroonians. I've actually used the hotline. It's very, very accessible and it's not expensive at all. You don't even spend anything at all. I've used the line and it is a very effective line. It's free, so you can call no matter where you find yourself in national territory. You can call and expose all acts of corruption. The hotline has added impetus to the fight against corruption as it has enabled the National Anti-Corruption Commission to make several interventions. It is the main structure, the main weapon that Cameroonians can use so as to fight really against corruption. Because at the beginning it was not easy for them to denounce. So they have now an instrument which is free. While the National Anti-Corruption Commission encourages the public to use the hotline to denounce acts of corruption, it cautions against irrelevant calls and fictitious denunciations. The Northwest region has scored 45.27% in the ordinary level session of the GCE examinations this year. After the release of the results recently, candidates and parents flooded the Crtv Northwest regional station to get the details of their story. Amongst them was our reporter Jolanta Rose Afani of Crtv Northwest in Bamenda. This is the atmosphere at Crtv Northwest as students and parents anxiously search for their results. The crowd was inaccessible from the studio through the corridors and offices, with all heads down, searching for results. It was complete euphoria for some candidates who recorded a pass, shouting and making phone calls at the top of their voices. I wrote the advanced level exams. I had that tension as I heard yesterday that the results were out. I did not sleep the whole night, so I came today and I know I will see it here. And after I saw it, I was really very happy. For some parents who rushed in to check on their children's results, it was a moment of jubilation. Last night I did not sleep. I sent in 4 candidates, 2 for advanced level and 2 for ordinary level. And glory to God, all of them made it. According to the regional delegate of secondary education, despite the socio-political crisis that frequently interrupted the academic year and the tense atmosphere under which the candidates wrote the exams, the results were outstanding. The Northwest has done more than what we expected them to do. As for O-level, 29,437 students went in, 13,117 students passing, giving us a percentage of 45.27. Students who wrote the technical GCE still remain anxious
as officials from the regional delegation of secondary education say the booklets have not yet been made available to them by the GCE board. Voici à présent la page magazine du 12h. Deuxième semaine de formation pour les journalistes camerounais à Beijing, en Chine. Étape importante consacrée à la visite des historiques et des entreprises chinois. Cap hier mardi sur Tutstar, une entreprise qui fait dans le développement et l'innovation technologique. Rappelons que lundi déjà, le Collège impérial de Beijing, l'encre de savoir à la Confucius, patrimoine culturel de 2001, a retenu l'attention des séminaristes. Notre reporter Martine Noël Dengue, présente à Beijing, nous emmène à la découverte de cette fierté du peuple chinois. C'est un campus où dort l'âme de la culture chinoise. Le Collège impérial de Beijing, bâti il y a plus de 2000 ans, est un lieu d'histoire, de pèlerinage et d'apprentissage qui s'étend sur 22 000 mètres carrés. Et c'est lui, Confucius, philosophe considéré par ses compatriotes comme le premier éducateur de l'Empire du Milieu, qui est au centre de toutes les attentions. Sa pensée, le confucianisme, est un héritage que se transmettent les Chinois de génération en génération. Le temple qui lui est consacré s'impose au centre du collège où a été formée la crème de l'administration chinoise de l'époque. Témoin oculaire, cet arbre plusieurs fois centenaire. Un arbre qui est capable de détecter les mauvaises personnes et les bonnes personnes. Et c'est dans ce temple-ci qu'on faisait un culte hommage à Confucius 2 fois par an. Les visiteurs marquent tous un arrêt dans la salle des stèles pour parcourir le contenu des 13 livres, socle de la pensée de Confucius. Le Collège impérial de Pékin et aussi le confucianisme sont l'esprit, vraiment les lieux sacrés de l'esprit chinois. Le Collège impérial de Beijing incarne une des puissances de la Chine moderne, sa culture, un appel à la préservation de l'identité culturelle. Back in the country now, we take you to the multipurpose sports complex where the electoral board of Elecam continues examining files of candidates aspiring to be presidential hopefuls for the October 7th presidential election in Cameroon. And we should be hooking up with our reporter Kilian Dandifon, who is live with the updates. Hello Kilian, what is up there? Great day to you in the studio and to anyone who is watching us from the Yaoundé Multi-Purpose Sports Complex. The Electoral Board of Elecam is here now for 3 days running, examining the 28 files of candidates aspiring to run for the October 7th, 2018 presidential election. And we cannot say with exactitude how many files have been examined this far, given that we have been denied access to the hall in which the scrutiny of the files is taking place. The Electoral Board of Elecam has a maximum of 20 days from Monday when the 18 members started examining the files of the candidates, and the work will be completed and its verdict given. According to Section 125, Sub 1 of the Electoral Code, the board can accept or reject a candidacy, and the petitions that follow will be forwarded to the Constitutional Council. And before the publication of the final list, and the publication of the final list must come 90 days before the day of the polling, that is before the 7th of October 2018, and the latest day to have the final list published falls on the 8th of August. But the chairperson of the Electoral Board of Elecam, Eno Abrams Egbe, told us on Monday that the board is targeting next week to finish its work of scrutiny of files. For now, no development has filtered out to us, and when that happens, we are going to keep you updated. Kilian Dandifon, CRTV, reporting live from the Yaoundé Multi-Purpose Sports Complex.
Thank you very much, Kilianda. We now talk sports in this newscast. I talk Center Women and Radar at Talk Men are the winners of the 2018 Festive Food at Talk, organized by the one-time CRTV iconic news presenter and Matt Voto. The holiday championship that kicked off in the month of June was aimed at enabling youths of the locality youthfully spend their holidays. Patricia Leba was in a talk. Day of the finals of Festive Food at Talk Beben, the turnout of the youths is visible, yet their style is what is eye-catching. Their interest not just to watch the final two of both categories play, but also to have fun. The youth of Beben subdivision have profited enormously from this occasion to have an occasion to amuse themselves, to play and use their time in a very profitable manner. A closing that saw almost all dignitaries of Atok Beben in attendance, and football icon Stephen Tato, whose presence gave an added grandeur to the finals and thinks new talents can be detected. We hope in the future we're going to find other Etos, other Millers here, and then with the women's football we can find other Ongene and Nganamut. An exciting encounter saw both the women and men battle to end the third edition of Festive Food as champions. After a month and a half, the best were crowned alongside those who distinguished themselves. I would like to say to Mrs. Anne-Matt Vodo, just only one word, go on. Anne-Matt Voto, the brain behind, described the championship as satisfactory and promised a better edition come 2019. And it's on those images from our talk in the East region of Cameroon that we conclude this edition of the Midday Bilingual Newscast on the Cameroon Radio Television. Thank you for your kind attention. Nicole Dudu and I should be back again for another thrilling edition tomorrow. Until then, stay in the company of CRTV programs. Goodbye, Nicole. À demain, Emmanuel Ambémé, Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. Restez sur la CRTV. Nos programmes se poursuivent. À demain, midi.